Hello everyone, welcome again to Nice to Sew channel. This time, I'm gonna show you how I sew a pajama trouser using French seam. Let's see how to do it. After we cut and trace the material, this is the first step. Press muna natin itong 1/4 inch or 6 mm ng hem allowance. And then fold natin tong hem line. And then press again. Sinilagyan ko siya ng pin. Patayin natin siya dito sa edge na ito. So, make back stitch to make it lock. Remove natin tong pins para hindi mabali yung karayo. Then, lock ulit natin sa dulo. Yan, lagi niyong gugupitin tong hanging threads. So, this is the inseams of the trousers. And as you can see, yung right side ng fabric ang nakalabas. And I put pins like this. At dyan natin tatahiin, 1/4 yung allowance. Use the guide para sa seam allowance. Then, tahiin natin yung kabilang inseam. So, baliktarin natin ito. And then, lapat nyo lang mabuti bago nyo planchahin. So, ganun din yung gawin sa kabilang leg and then tahiin natin to sa stitching line. So, backstitch nyo mabuti dito kasi ito yung pinaka-opening. So, dapat secure yung tahi natin dito. So, observe nyo to, one leg is right side out and the other one is wrong side out. So, papasok natin itong naka-wrong side dito sa naka-right side na leg. So, pagpantayin natin ng ganito, and then match natin yung inseam at saka yung waistline. So, dapat pantay silang ganito, then lagyan nyo ng pin, and then tatahiin natin. So, kung kailangan nyo muna mag-trim sa edges kasi nagtatastas, trim nyo muna bago nyo baliktarin at tahiin yung kabilang side. So, babaliktarin na natin to para sa final sewing of the crotch. So, itong leg na ito, pasok natin dito sa kabilang side. So, pwede nyo planchahin tong side na to para lumapat. So, ito na yung crotch. Lagyan natin ng pin and then tahiin natin.
So ito, na-plancha ko na rin at nalagyan ng pin yung garter casing. So tatahiin natin siya. So doon ako tumatahi sa halos pinakadulo ng fold. So, ito na yung pinaka-start natin kanina. So, mag-iwan lang ako ng mga 1.5 or 3 centimeters. So, dito natin insert yung garter sa opening na to. So, this is my garter. And for example, the waist measurement is 26 or 66 centimeter minus 2 inches. So, this would be the size of my garter. So, ito yung safety pin. Lagay ko sa isang dulo para maging guide natin sa pag-insert ng garter. So, guide nyo lang to hanggang sa makarating kayo dun sa opening. Pero, pin muna natin tong isang dulo na to. Baka kasi mabatak pag ikot natin din sa garter. So, andito na ako sa dulo. Let's pull this one. And then, remove the safety pin. So, overlap ko muna to. I will put again the safety pin to check if the garter is not twisting inside. So, batakin natin yung waist ng ganito. Then, makakapa nyo naman kung pilipit yung garter sa loob. Pag okay na, remove nyo na yung pin and then tahiin na natin. So, overlap lang natin yung garter ng 1/2 inch, then tahiin natin. Then, stitch also on the other end. Ganyan. Then, close this opening. So this is the finished project of pajama trouser. Hope you like it and wait for my next video of pajama blouse. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Thank you.